Nitwa Peter Munyaneza. Kare nari natambukishije igitekerezo cyanjye. Ntago ari ikibazo, ni igitekerezo natambukije. Kambanze mvuga ikintu gitangaje. Naraye ndose nahuye na Perezida wa Repubulika. It's because you knew he was coming. Ni ukuri kose, ukuri gushoboka, ukuri kubaho, ukuri kw'Imana. Naraye ndose nahuye na Perezida wa Repubulika ngo ndimo kwifotoza nawe. Kubeshya ni bibi, ntago nabeshyira hano hantu. None bakivuga ngo Your Excellence agiye kwinjira hano, mise nibuka kuntu naraye mbirose. Numva biratangaje. Your Excellence mu Kinyarwanda babyita gukabya inzozi. Thank you so much. Kare hano nari natambukije igitekerezo ariko nsaba n'inama. Ndi umunyeshuri narangije mu 2013. Nigaga iwacu ni Nyagatare. Ndi hano mu buryo bwo gushaka kuba umunyarwanda uhamye, ukunda igihugu, ukunda umuryango, ukunda abanyarwanda. Hariya icyatumye nza hano cya mbere na mbere. Ugerageza uhina amagambo kugira ngo abantu benshi bashobore. Yego. Kugira ngo mbe ndi hano nicyo mbikesha, nacyo nshimira Imana. Abantu bateguye Imbuto Foundation, ndongera gushimira First Lady. Thank you so much and may God bless you. Reka ncunguze uburyo umwete nasabaga kugira ngo nk'umubyeyi wacu, nk'umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu, wefashijwemo n'abandi bakungirije mufatanyije kuyobora, nubwo nari nabitambukije. Abantu bato muzige kujya go to the point. Yes. Nubwo nari nabitambukije nasabaga kugira ngo byatambutse kandi so thank you. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. I'm Muranga Enoch. But for me, it's a worry which is on my mind. When you look at the current statistics, I've always listened to you, followed you on Facebook. It is very important that these days they even put speeches. But I have always heard something from you that we have made progress and there is much that needs to be done. And that is the first point I would like to thank you from. Because you always motivate us, you always inspire us. One man said that motivation is like bathing. It needs to be recommended every day. So I will go back to the point. Like, when you look at the allocation of our national GDP, 4.8% goes to the education. But I had even said it before, though this is again another opportunity to put it before more you. Than that, though. Yes. 49.4 of the human resource is gone. Why don't we stick to the topic? You know, to get more details. Agriculture, then this, then no. No, I thought this moment was for something else. Hey, oya nyakubahwa ndashaka moment yabyo yindi uzaze mu mushyikirano. Okay, for last point ya urangiza. Kiri ku ntego y'itiriho uyu munsi. Ngiye gusa na urebye igihugu cyacu ntago dufite ubukire cyane nyine bwo mu butaka wealth. Ariko education niyo neba nkariyo nyingi cyane y'igihugu cyacu. So sure. That's a very obvious point. So I was begging that investment. The allocation of the education. Kuba nkawa wundi wanyigishaga kuba refugee. Kandi mbizi nanjye. Nitwa Charles Abonimana.
ndi umuyobozi w'umuryango GARG, umuryango w'abahoze ari abanyeshuri muri kaminuza bacitse ku icumu. Umwaka wa 2014 ukwiye gutambuka natwe tugize ishimwe ku gihugu cyacu, especially ku mukuru w'igihugu. Uyu mwaka wari umwaka wa twibuka ku nshuro ya 20 jenoside yakorewe ababyeyi n'abavandimwe bacu. Twabonye support yaba ari ku munsi w'itariki 7 z'ukwezi kwa mbere ubwo twatangiraga gahunda y'urumuri rutazima kuzengurutsa igihugu, kugeza nubwo twasozaga iminsi 100 y'icyunamo. Twabonye imbaraga, twabonye igihugu, twabonye abavandimwe birenze uko twajyaga tubibona. Intimba yo irahari, ariko uyu mwaka wari special ku buryo programme zose zagiye zinjira byagaragazaga ko inyuma y'urupfu hari ubuzima. Twashimye cyane twivuye inyuma ubutumwa mwaduhaye mu gihe twibukaga, ndetse bigeretseho twakomeje kubona community yacu kuva ku rwego rw'umudugudu abantu bashyigikiye cyane abanyarwanda bacitse ku icumu. Uyu munsi rero nubwo ntari umuyobozi mukuru wa Ibuka, ariko ndi umwe mu bagize board yayo. Ni umwanya mwiza n'amahirwe yo kugira ngo dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika umwaka wa 2014. Thank you. Twagize amahirwe menshi cyane yo kubona ibiganiro, kubona experience z'amahanga n'abandi, ndetse natwe turaguka tuganira n'isi ku buzima bwacu. Ikintu rero gicalenginga isi n'uburyo tubanye. Mvuye mu gihugu cy'Ubufaransa, hari inama y'umuryango w'abanyaburayi, urubyiruko rw'abanyaburayi barwanya ihohoterwa ndetse n'ivangura. Urwo rubyiruko ruturuka mu bihugu 30 by'Uburayi. Bafite ikibazo, aravuga bati aho ntibazongera bakabica bakabamara ko mubana, kandi abo mubana ari babandi babishe, mufite ikihe cyizere? Twe rero twababwiye ko apariya za identité bya bindi by'uko wenda tudasa uruhu, hari inzobe, hari n'ibikara, ariko uyu munsi wa none iturufu yacu, intego yacu, turabanyarwanda. Twabonye ubwiyunge nyabwo, turabahamya babwo, ndetse badusabye ko twanyura mu isi yose, isi nzima, tubabwira uburyo abantu babana, kuko muri ibyo bihugu abakorewe itsembabwoko uyu munsi wa none bo ntabwo bari bumva neza uruhande rwakoze cyangwa urwayikorewe. Twebwe rero hamwe n'ubuyobozi bwiza dufite, turagira ngo tubashimire rwose twivuye inyuma uburyo turi amahoro, uburyo tubanye neza, uburyo umuryango nyarwanda wubatse, kandi ari mwe tubikesha excellence. Imana ibahumugishe. Thank you. Thank you. I think your own efforts help the country to heal fast and to get better. The efforts of the victims, the ones who have been affected, when they have overcome their personal tragedies, and of course, which in the end is a national tragedy, when they have overcome these difficulties, for all of us, it is much simpler, really. So we thank you instead. Winnie Ngabide, I'm a nurse. I'm working with Vega, but allow me to ask my question in Kinyarwanda. Sure. Yeah, murakoze. Na rimfite hari umuntu wigeze kumbaza ngo uhuye na president bwa mbere wamubaza ibihe bibazo. Ndamubwira ngo mfite ibibazo byinshi ariko namubaza ibibazo bitatu.
nishimiye ko mpuye nawe bwa mbere amaso ku maso. Nacitse ku icumu mu Rwanda, nari ntuye ahantu bita Ibicumbi ahahoze hatuye umuntu bita Semanza, yari inshuti ya papa. Impamvu ngiye kukubaza iki kibazo, Your Excellency, ni kuri politike, ngira ngo mumfashe gusubiza ikibazo ngiye kubabaza, kuko numvaga mfite amatsiko yo kukikubaza. Ndashima Imana ko mbishoboye. Semanza yari burugumesitiri wa Bicumbi, yari inshuti ya papa, niwe wohereje abasirikare kwica mu rugo, kandi ninjye warokotsemo njyenyine. Ikibazo cyanjye kirabaza ngo ubaye utari perezida, utuye mu baturage, n'iki wabakorera bwa mbere? icyo nagira nte Ubaye utari perezida wa repubulika, uri umuturage usanzwe, umunsi uzaba utakiyobora igihugu, utuye mu baturage, uturanye n'umuntu nkanjye n'abandi bantu nk'abo ngabo bose. I know you like reconciliation, kandi turagushimira kuko twabigezeho. Nibuka umunsi umwe ko najyaga njya gusura abo bantu bishe mu rugo, bamwe barafunze kandi bamwe narabababariye, ndetse n'imitungo ntabwo nigeze nyishyuza. So the question was uramutse utari perezida wa repubulika nuresigninga ukajya mu baturage. Nababayemo na mbere ntaraba perezida. Ndabaza ubu nuzaba utari perezida wa repubulika ukajya kubana n'abaturage, ni ikihe kintu cya mbere wumva uzakorana n'abaturage? Mumbabarire kuvuga gutya, rubanda rwa Giseseka, murakoze. That was my first question. The second one, kugiye kuzana byinshi. Mbabarire ndakigira icya nyuma, nari mfite byinshi. Cya kabiri ni ku bana bahoze babaza ikibazo kivuga ngo ntabwo babona uburyo bwo kubona amateka kubera ko ntibazi ngo ibyabo bigarukira kuri jenoside. Ntabwo bafite access kuri roots of Rwanda. Twese jenoside yabaye mfite imyaka 9. Roots of a country, roots zo kuba turi abanyarwanda tuzazikura ko twatekereje tugashaka. President, Your Excellency, nababazaga ngo mwebwe muri speech zose mutanga mukunda kuvuga indangagaciro, mukavuga ibintu byose dushobora kugenderaho nk'abanyarwanda, especially youth. Nabazaga iyo ukiri umwana ungana nk'uko tungana, ariko abana bashoboye gutekereza, hari amateka numvishe, ndakubaza ibibazo bivuye ku mutima wanjye. Ukiri umwana hari amateka avuga ko wize Ntare School. Kiriya gihe niki cyaguteraga gukunda igihugu kuruta ikindi cyose kandi utari mu gihugu waranakivuyemo gihunze? Mbivugiye ko icyo gihe cya Semanza jewe numvaga naranze igihugu kubera ibibi byose nabonaga mu rugo, baraduteraga bakaturasa. So what was inspiring you? Thank you. Sure. Kirimo ibintu byinshi iki ngiki, sinzi ukuntu twara umwanya ku. First of all, nimba ntakiri perezida biranyoroheye kuko nzaba nsubiraho navuye, nzaba nsubira kuba umuturage nyine, ariko perezida ntabwo apfa kuba umuturage usanzwe. Niyatakiriwe ikigira perezida kumutandukanya n'abasanzwe ni inshingano aba yaragize muri icyo gihe yari perezida. Buriya bifite icyo gushyiraho inshingano iguhindurira intera cyangwa urwego. Niyo uvuyeho ziriya nshingano wagize ziguma zikomeza kukugiraho izina cyangwa uburemere. Ariko mfite urugo, ndubatse, kujya mu rugo nkaruhuka, nkakora ibyo abaturage bose, nkorora,
ngasoma ibitabo cyangwa se nagira amahirwe nkashobora no kubyandika. Niko nakoresha icyo gihe cyanjye, ariko ntibinambuza gukomeza gufasha abanyarwanda nabo ni abanturanye nabo, nababera urugero rwiza rw'ukuntu bashobora kubaho, tukabana neza ku buryo byabagirira akamaro. Iby'amateka nabyo, iby'amateka hari uburyo bwinshi bwo kwiga amateka. Kwiga ikintu iteka ntabwo bishaka ngo abantu bahore bakuzanira inyigisho, ufata iya mbere ugashaka inyigisho nawe. Natwe tukiri bato tukingana nkawe cyangwa se n'abatoya kurusha uko ungana ubu, aho twari turi twe ntabwo twayaga mu ishuri ngo ubaze abanyeshuri utingira amateka y'u Rwanda, kuko ntabwo ayazi, ntabwo yari kumenya ibyo uvuga, ariko twashakishaga kumenya amateka y'u Rwanda. Twabazaga ababyeyi, nayaga mbwira abantu kera nkiri muri primaire muri za 60, najyaga niyigisha amateka y'u Rwanda just by gukurikirana kumenya ari Ikinyarwanda, ari bivugwa, hari ibintu byinshi byabaye icyo gihe n'ubu nzi kubera ko numvaga iradiyo. Byonyine ntabwo byakubwiraga buri kintu cyose, ariko kubera ko wabishatse kandi ubikurikirana, baza ababyeyi, ibindi ukabyumva, ugasoma, ugashakisha. Twashakishaga ibitabo by'Ikinyarwanda birimo amateka tukabisoma. Hari amateka y'u Rwanda nzi, niyo ntabwo ari nize mu ishuri cyangwa iki, kuyasoma no kuyashakisha kubera ko ushaka kumenya. Ibyiza rero nabyo mushobora kumenya gutyo, ariko byakwiyongeraho bikajya no mu mashuri abantu bakabyigisha. Hari abantu biga history hano, ngira ngo muri za kaminuza za hano bigisha history. Abo ngabo bayigisha, hari ibitabo, bafata ibitabo ugasoma. Hari ibitabo byinshi njya mbona muri za libraries usoma ukaba wamenya amateka. Si ibyo ngibyo warumbajije? Yes, naho ibindi byo icyo nzakora ni byinshi, ahubwo nzagira ikibazo cyo guhitamo. Your Excellency, mutwemereye twafata nk'ibindi bibazo cyangwa ibitekerezo bibiri, dusaba abantu babaza cyangwa batanga ibitekerezo kurasa ku ntego twihuse. Thank you, His Excellency. Nitwa Bayisange Jean Claude, ni nk'inzozi zanjye zihindutse impamo. Aha, nawe nka wa wundi ubwo turazumvise. Ntabwo ari ikibazo mfite, ariko no kubashimira. Mu by'ukuri ndangiza mu wa 6 primaire, numvaga ntazabasha kujya muri segonderi, ariko ndagushimira ko dushyiriwe 12 years basic education. Ngize amahirwe yo kugera uriga neza. Ngize amahirwe yo kugera mu wa 6 segonderi. Mu ntangiriro z'uno mwaka 2014 nagize amahirwe yo gusoma intego nyamukuru za IDPRS, ariko mu by'ukuri nasanze twararangije kuzigeraho 2015 bitaragera. Nkaba numvaga nshaka kubashimira mbikuye ku mutima ku buryo mukomeza kutuyobora neza. Murakoze. Asante sana. Nitwa Rukundo Emmanuel. Ni ikibazo gito mbaza, mu bisanzwe bivugwa n'urubyiruko. Bikunze kuvugwa ko iyo umuntu ashoboye imirimo cyane cyane y'ubuyobozi, cyane nk'abaperezida, bamwe bemeza ko ari byiza akomeje kuyikora kugeza igihe ubuzima bwe burangiriye. Abandi bakemeza ko akwiye kuyikora bigendanye n'uko
biba byaragenwe nubwo yaba agishoboye yarekera kubera icyo gihe cyagenwe nk'inama cyangwa nk'inama mushobora guha abantu batekereza gutya hagati y'ibyo bitekerezo bibiri nkamwe mufite inararibonye mwayiduha njye kubera ko nta makuru mbifiteho ahagije niyo mpamvu nabazaga murakoze cyane ko bamwe wenda batanga ingero ku bagiye bakora imirimo ifitanye isano n'iyo ntaho bisoreje ibyo ariko ngira ngo twazabiganira ubundi naho ubwo abo ngabo bafite ibitekerezo bibiri bitandukanye bazajya impaka ikizarusha ikindi ingufu aba aricyo kiza I'm very happy to be standing here. It's not the first time to see the president, but yeah, I'm very happy that in your plans you have to write books. I think I'll be very proud to read them, and I would recommend it to universities because we really need in the school or schools of leadership or political sciences, we really need to read from leaders like you. So whenever you write it, I'll be the first one to buy it. Thank you. Thank you. I'm trying. There might be one coming soon. Nitwa Kagame Bertin. Aba nararangije Butare muri icyitwa INR. Tanashimira my ex lecturer cyangwa se Professor Wakabamba. Wenda mushimira cyane. Okay. Ikitumye naka ijambo Mr. President nagira ngo mbashimire ku bufasha mwamaye nyiri umunyeshuri. Hari ikibazo cyageze kuba abanyeshuri bamwe babasha kuva kuri liste ya boxe turataha tujya mu rugo ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkanjye Kami kuba mpagaze hano imbere y'abanyarwanda namwe no kubashimira icyo gikorwa mwadukoreye tubasha kongera kwiga turarangiza. Imana ibahe umugisha Mr. President. Thank you. Hanyuma ikindi nakongeraho hari bagenzi banjye navuga bari hasi yacu bagize ikibazo babona uburyo bwo kujya kwiga muri kaminuza ariko none waza kuvuga ikibazo ngo abo bantu imashini ngo zaribeshye basanga atari bagombaga kugenda. So abo bantu nabo nubwo bisa naho icyo kibazo wenda kizakemuka abagomba kugenda bakiga ariko nabo twabasaga Mr. President ko nabo wenda bagira andi mahirwe yo gukomeza kwiga. Ibintu bimwe bishye mu bantu bato tekereza beyond this moment and yourself. Thank you sir. Naho ibyo bindi ni bisanzwe ni ibibazo bivuka bigakemuka bikagera bite. Akanyuma nasorezaho. Kandi uracyakomeza. Nakanyuma nasoreza Mr. President. Narangije kwiga. Wabuze akazi? Okay. Ni amahirwe nagize kuba nabashije kugera hano hari imbaga y'abantu batandukanye muri sectors zitandukanye. Ariko nagira ngo waba ufite ubufasha butandukanye amfashe kuko maze imyaka 2 ndangije kwiga. Wize iki? Nize agriculture. Wabuze akazi? No, nagerageze gukora ibishoboka byose mbasha mu minsi yashize nari umwenimereta ibintu bitandukanye byo kujya gushaka amakuru kuri tera ariko nakita nk'ikiraka cyararangiye. Ntabwo numva ikibazo cyariki. Wowe ufite warangije kwiga? Warangije kwiga? Yego President. Wize agriculture? Yego. Ibintu byombi bibiri bifite uburemere bwabyo. Kurangiza kwiga agriculture ntabwo numva ukuntu waba ufite ikibazo ushaka abantu hano bagufasha. Murakoze cyane muri make nta kazi mfite waba ufite ubufasha butandukanye yamfasha.
akazi what's going on? Mareke twumvikane gato. Minister wa youth, urubyiruko abantu bize kuriya bafite ibintu byangombwa babura batakaza. Ariko uko numva bishobora kuba ari wowe wibuze kurusha kubura akazi. Hari Minister of Agriculture hano? Yes. Umuntu nkuriya yabura atakazi. Urashaka hari akazi ufite wahisemo ushaka cyangwa ni akazi kajyanye gusa n'ibyo? Uramuzi uriya? Ntabwo muzi Your Excellency, ni ubwa mbere mubonye, ariko mufite ikibazo cy'abakozi benshi ku buryo mutagira abantu mutafite abamuha akazi. Your Excellency, uretse n'iwacu wenda muri minisiteri, ariko dushobora no kumvikana uburyo ashobora no kuba yakwitangirira akazi ke. Ariko nta nubwo wenda twumvise n'ikibazo cyahari. Icyakubujije akazi cyabaye iki? Akazi kabuze iki? Nagerageje kwa applying hatandukanye, nkakora ama exame bikarangira, ariko nkategereza resultat. Ari ikintu Okay. Ari gukora exame. Ariko warangije kwiga? Yego. Warangije kwiga neza? Yego. Agriculture? Yego. Kaminuza? Ikibazo kitugonga ni ikibazo kimwe, Excellency. Warangije kaminuza? Yego. Kudasubiza ikibazo ni iki? Yego, nanize kaminuza, nararangije. Ikibazo ni kutumva ukuntu waba warize agriculture warangije kaminuza hano mu Rwanda ukabura akazi. Ukananirwa no kuba washaka uburyo wishyiriraho akazi, ntabwo mbyumva. Ariko Minister uzamufashe uze ngwino nkwereke. Muhe ibyangombwa byawe mwumvikane uko azaba. Naho jewe narize agriculture nkuriya narangije kaminuza. Icya mbere aribwo bitaba ngombwa ko nashaka n'akazi, ahubwo nakikorera. Kuko mba mfite ubwo bumenyi, nasaba ubutaka nkahinga cyangwa nkorora bikavamo, ariko noneho no gushaka akazi kakabura byo simbyumva. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. My name is Doreen. I'd like to thank Imbuto for organizing such a fantastic event that brings great young minds together. And I'd also like to thank you, Mr. President, for being with us tonight. My question is centered around the fact that as young people, we're constantly aspiring to be leaders in the different forums that we come from, in the churches that we go to, at the workplace. And as we know, leaders have different attributes. Some come naturally to others, and while others might be more challenging. So a question that I've been pondering for a very long time is, do you believe leaders are made or born? They are born and made. Yes, I think it's really, it's nature and nurture. Being born, you have certain qualities the way you are born. Everybody has
The way they are born, they have talent, they have different qualities, just from maybe their genes or something. I believe that is a part of it. The other part is the environment you grow up in shapes you. So that is the environment, that's the nature. Can shape you. Things you go through can develop you to, be responsive in certain ways that brings out and shapes your leadership capabilities. So it's really in between. Yes, and somebody can make an effort also, and as I earlier said, if you make the right investments for yourselves, that can propel you to a certain level of leadership that you may benefit from. So I think it's both ways. They are born, and what is the other, did you say? Not as made in, but they are made, right? Amazina yanjye nitwa Shema Fabrice, ndikorera nkaba nyobora na company imwe investment shasha yitwa Gasabo Investment Company. Duteganya mu mishinga yo gushora imari irenga na miliyoni 200 z'amadolari. Beyond this moment, turatekereza ku bukungu cyane cyane. Mu mishinga imwe n'imwe dutekereza isaba amafaranga menshi amabanki yacu adashobora gutanga, twiyambaza ibigo bitanga amafaranga menshi ku isi, ariko bikadusaba kuba mu mishinga yacu dufite ubufatanye na public, ariyo government. Umushinga wacu rero uko uteye mu buryo bwa PPP, public and private partnership. Mu byo twabashije kubaza Ministeri ya Finance, batubwira ko iyo government guarantee ni ihabwa private sector. Dutekereje ku bufatanye bwa PPP, twabasabaga nyakubahwa Perezida wa Repubulika imishinga yacu ibashe kwemerwa na public. Ariko ibindi ngo kuki bita nuko badusobanuriye ko when was that? Hashize last year. Actually last year, beginning of this year. I'm not sure about the accuracy of that. But anyway, that's not a problem. Ubwo tuzamenya icyo ari cyo turebe. Hagomba kuba hari ibibazo byinshi byo kurebwa kurusha kimwe gusa. Umushinga ubwawo and impact ufite, and n'ibyo kuvuga ngo byakoreshwa ku Claire, abantu ba RDB, what is that? I don't do you have an idea what it is? Your Excellency, I haven't had a discussion on that project, but we have a system of negotiating and coming up with transactions of PPPs. We look at the project, we look at the quality of the structuring that comes with the project, and then we decide whether it fits within PPPs that we negotiate. So I would advise Shema to come to RDB, and we'll discuss whether that fits within the structure that we work with. But first of all, I would not understand the logic. Kuwango PPPs wouldn't benefit from certain support because the support is meant for private. And that support is actually made by the public. So what logic does it have? Because if you supported the PPPs, you are actually supporting private as well. But the other part you are supporting is actually you, because that is public. So how can it be that that wouldn't benefit? Hatayek, an idea? Somebody need.
Yes. Dikam Heta, PS Munimine Kofi. Yes, please. Yes, sir. PPPs are eligible for sovereign guarantees. We have done transactions under the PPP framework with a sovereign guarantee. So the sovereign guarantee is not exclusively for the public sector. That's what I would. Ariko nkuko Claire yabisobanuye hari framework, hari criteria. So twakora nawe tukareba niba buzuza criteria. Ariko there's nothing preventing the private sector under PPP framework from benefiting from sovereign guarantee. We have deals with energy, in the energy sector that have benefited from sovereign guarantees. Currently, we have deals under the water sector where we're also looking at PPPs with sovereign guarantee. Yes. So it's just to confirm, sir, that it's possible. Absolutely. For me, I wouldn't understand the issue anyway, but. Thank you. Good. As we have been informed from the ministry, they say they will choose the good framework according to the priority of the government. Just to give an example. Yeah, but that is understandable. Why shouldn't yours fall in the priority of government? If you want especially that kind of support. And I hope it does anyway. Our project falls 100% under the priority of the government. Oh, so then you are home and dry. Thank you. I will talk to Kamit. Thank you. Have a last question from here, please. Good evening, Mr. President. Over here. Yes. My name is Grace Muhimundu. I don't have a question, but I have more of a request, or I'm speaking on behalf of other people. I was born in Burundi. I'm a Burundian national, but I really love Rwanda. I've been working here as a professional for the last few years. And on behalf of the Burundian young people, I would like to come here and say that we really need your support, your leadership, as well as every young person here in this room. Obviously, like you said, there's strength in seeking support in your neighbor, and I think that we spoke about that earlier as well. And so this is the Burundian young people asking for your support, and also our well-being obviously is also your better being. So thank you very much. I'm available. We will do what we can do. There are things beyond our means, but those within our means we can be helpful. Burundi, our neighbors, they are beyond. They are not just neighbors. They are relatives. We are kin and kith. Murakoze. Nitwa Nahimana Yurirene Albert. Niga muri UR ishami rya House Architect CST College of Science and Technology. Mu rugo akari mu karere ka Nyabihu House ari commune Nyamutera. Ndanezerewe cyane kuko mwe na president ubwa kabiri. Ndi mu bantu bawe na president inshuro nyinshi, inshuro ebyiri. Ubwa mbere twahuye muri 98 atari yarakiri vice president ndakeka. When I was still young. Jeje nabuke yamba agapira k'ubudodo ariko twari abana twagiye kumureba ahantu bita kumurama. Nje ikintu musaba ni icyifuzo ariko nje ndumva ari icyifuzo ariko ni n'ibintu byashyirwa mu bikorwa. Nje mu rugo ni mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Rugera akagari ka Rurembo. Ariko nje ikintu nshaka gusaba president nuko twebwe mu karere ka twandikanyije n'akarere ka Musanze. Nje ikintu nshaka kumusaba mu karere ka Musanze mu kagari twadikanyije n'umurenge wa murenge ndumva ari wa Nkotsi bafite amazi n'umuriro ariko twebwe aho mu kagari kacu nta mazi nta n'umuriro dufite. Nje ibintu nshaka kumusaba ni ibyo bintu bibiri amazi n'umuriro mu karere ka Nyabihu umurenge wa Rugera akagari ka Rurembo. Tukaba tubasa umuhanda we ntago washoboye nta mu misozi ariko dukora umuganda ibiti twarateye ariko What is that? Say again. What did you say? Ndavuze ikidashoboka ngo niki? Imihanda yo nk'imihanda kuko ari mu misozi. Imihanda yo ntago byagwana twe dukora kugira gute? Gukora imihanda iyi makadamiza ntago byashobokaho. Gukora imihanda byagora. Imihanda iri makadamiza ya kaburimbo ni mu misozi ntago yajyayo. Ariko hari abantu bayitunganya. Dukora turaharura imihanda tugatera amapasiparume. Uravuga ko ntari kujyayo ntajyayo kubera ko ari
oya wanagiyeyo just wanagezeyo ahubwo njye ikintu nshaka gusaba ni ibyo bintu bibiri umuriro n'amazi nyakubahwa perezida nibyo rwose nyakubahwa I perezida think that is a legitimate request. So murakoze cyane abantu bari hano Ewasa cyangwa Minister. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nk'uko n'ubundi tubisanga muri gahunda yo kwegereza amazi n'amashanyarazi ku banyarwanda bose abo mubihutishirize bariya turabashyira muri gahunda. They have waited too long. So kandi ibintu byombi iyo bavuga ngo dufite amashanyarazi ariko amazi ntaraza cyangwa amazi ariko amashanyarazi ariko byombi kubibura ntabwo ari byo kandi byombi bakwiriye kubibona. Vuba. So Your Excellency mutwemereye twasoreza hano ariko zabikurikirana zabyishyuza umuntu waheranywe ijambo. Okay, somebody there. Thank you, Mr. President. Nitwa nyina w'umuntu. My question, ni izihe qualities young African business leader cyangwa political leaders should have to face today's words? I'm sure that's what you talked about the whole day. And so I would just repeat the same thing for you. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Yes. Mbere na mbere nagira ngo mbabwire nkanjye urubyiruko nibaza ko amazina yanjye ni Ndagano Faraja Allah, nkaba nk'urubyiruko kandi nizera ko mbihujeho n'abandi benshi. Ndagano Faraja Allah. Faraja Allah. I'm still not. Ndagano Faraja Allah. Faraja Allah. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nagira ngo mbabwire ikindimo kandi nizera ko kiri mu rubyiruko rwinshi ruri hano nuko icya mbere dufite ishema ry'ukuntu tuyobowe mu gihugu cyacu. Kandi natwe icyizere cya mbere tuba nk'urubyiruko nuko nibiba ngombwa yuko tugera aho ngaho ntabwo tuzategereza kubagwa inyuma, tuzabagwa imbere kuko inyuma ntacyo byaba bikimaze. Ikibazo rero ufite cyangwa se nabagishaga inama ni ukuvuga ngo as we are going beyond this moment ni iki mwatugiraho inama cyane cyane kuri gahunda dusanzwe turimo ya Ndi Umunyarwanda, mwatwifuriza cyangwa se mwatugira inama yuko twaba abanyarwanda gusa ku bunyarwanda tukibagirwa bya bindi by'ubuhutu n'ubututsi, cyangwa se yuko twaba abanyarwanda bari hejuru ariko n'ubuhutu n'ubututsi tukabigumana wenda nk'ibyo miryango. No subira mu byo navuze. If you play back, ntabwo nigeze mvuga iby'abahutu n'abatutsi. Navuze wowe n'umuturanyi cyangwa na mugenzi wawe. Mugenzi wawe ashobora kuba uwo ari we wese. Niyo mpamvu nerekana ko ibyo ibindi ni so kubirenga ni ugutekereza kwiheraho na mugenzi wawe n'igihugu. Ibindi naho tujya muri ibyo turajya no mu madini tujye no mu urabirenga ibyo abantu barabirenga bakareba igishushanyo kinini kirenze tuntu tundi duto. Hano ndabona hari amaboko. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Muhire Ntwari David, nize muri Kigali Education, ariko ubu ngubu ntago ariyo domaine nkoramo. Ubu nkora muri domaine ya mekanike, ndi umukanishi. Nararangije nkirangiza mbona kwihangira imirimo nibyo byangirira umumaro,
kujya muri domaine ya mekanike. wahanze umurimo. Good. Ariko rero uwo murimo nagiye nkubonamo byinshi kandi mbona byagirira igihugu umumaro n'urundi rubyiruko tugihanga tukibasha guhanga business. So mw'iki gihugu mw'ibyo bya mekanike nagiye mbona hari imodoka ziri kuza ziri technologique, biragoye kubona umunyarwanda ufite ubushobozi bwo kuba yayikora, kuko akenshi na kenshi iyo duhuye n'ibyo bibazo usanga duhamagara abanyakenya. Muri izi ntuza ibyo mukora ni ibiki Minister? Hari ibintu byo muri TVET n'ibindi ko nagira ngo ni ibyo nagira ngo ndangize ikibazo. Baracyari muri bya bindi uribuka nagira ngo hari amagare yo mu majyaruguru amwe yes amwe y'ibiti niho bakiri. Mekanike dukora hano mu iki gihugu twasanze ari imwe ya kera, ntabwo iri update na technology. So ngiye naje kubikoramo umushinga nuko ntabona financial ko niba ufite umushinga mwiza ukora ibyo ngibyo bikenewe, ibyo rwose tuzakunganira nk'uko twunganira, ariko ntabwo numva ubwo turaza kumva ibyo Minister tubwira, ariko uzamugane urebe reka nkurangirize byoroshye kuko nabyumvise, kuko icyo ushaka ni icyagufasha kugira ngo umushinga wawe ukore. Ikibazo nacyumvise, ikindi ni iki? ibyo nabonye byafasha bagenzi bacu akagira ate nkabafasha kuba bahanga iyo mishinga bakajya bakora ko ari byo ndiho mvuga se, ko ari byo ndimo mvuga. Murakoze. Urakoze Minister, bariko reka Minister banza tubwire, ntabwo numva gukanika imodoka byabaye ikibazo. Murakoze right hono murakoze nzi ko turi hafi gukanika indege naho turi ikibazo arimo ibintu bibiri arimo kuvuga. Icya mbere aravuga technology igezweho y'imodoka, aho usanga imodoka nyinshi ubu zirimo electronic then mechanic nk'izari ziriho mbere. Muri ubwo rwego rero hari ibyo twamaze kuvugurura. Namuha nk'urugero nka Kicukiro hariya aho dufite ikigo kiri equipped, dufite n'inzobere aho banatangiye no kujya banafasha n'imodoka zindi zigaragara, kuko hari imodoka zisigaye zikorwa ubu nk'iziba mu Budage n'ahandi usanga ya mekanike twakuye ibyo bitaga gukanika bitagikenewe. Ufata computer ukayiconnectingaho ikakwereka igakora diagnosis y'imodoka n'ibibazo aho biri. Ibyo birahari hano, ahubwo turiho turagereza kubye expandinga n'ahandi dufite za IPRCs. Ikibazo we yavugaga nuko wenda koko yaba afite garage idafite iyo technology, akaba akeneye financial means kugira ngo nayo yequiping. Ibyo nabyo byashoboka. Hari ibintu bibiri. Icya mbere nuko abanza kegera nk'ikigo yafata contacts bakabanza bakamuha n'ubumenyi. Icya kabiri nuko yakora umushinga agashaka inguzanyo, nabyo kandi bifite facilitation yabyo. Ndumva ibi byose bishoboka. Murakoze. 1 2 then we go. Murakoze nyakubahwa excellent. Nitwa Somana Benoit. Yego. Ni amahirwe ngize mu buzima bwanjye guhura namwe. Ikibazo mfite, ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, College of Science and Technology, niga electrical engineering. Nk'abantu baba engineer dukeneye more practice nyinshi cyane, kuko nk'aba engineer mu Rwanda tuzabona amakampani menshi cyane akora ibintu bya electricity, ariko ugasanga abantu bayakoramo nabo baturutse mu bihugu byo hanze, kandi mu Rwanda dufite aba engineer bagumye kuza babikora. Kubera iki nta pratique nyinshi cyane dukora? Nta bahari bahagije, ntimukabeshya abantu. Ariko point yawe icyo uvuga ni iki? Icyo wabuze ni iki cyangwa icyo ushaka gukora ni iki? Dushaka kugira ngo naho ba engineers bo mu Rwanda dushaka kugira ngo buri mwaka w'amashuri igihe yurangiye tukajya dukora stage muri kiriya gihe tuba dufite kibiruko. Okay, so uravuga rero kuri stage. Yes. Okay, Minister Rwakabamba, help us on that. What is the problem with the stage? Ariko sibyo ko iki kintu cyo kuvuga ko dufite ba engineer bahagije byo, I don't agree with it. I think
it's possible. That when I was there, we used to do stage in the first year, second year, and third year. yeah, And but things have changed. why did it stop? I don't know why it should stop. Maybe one of the problems which comes, maybe they need some allowances or they want to be paid some Okay, salaries then when the as companies and so on. Minister of Education, follow it up and Yeah. have it resolved. Exactly. Yes. If it is a problem, address it. Yeah. So that the students of engineering can have where they do internships and so on for their development. murakoze nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Mbere ya byose nagira ngo saba abantu banize amashyi mbashimire by'umwihariko. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ingabire Theogene, niga muri University of Rwanda College of Science and Technology. Aba nkomoka mu karere ka Rutsiro. Mfite kubashimira ku bintu bigera kuri bibiri n'ikindi kibazo kimwe ndi bubabaze nkahita soza Gira vuba. Icyambere ndabashimira aho mugejeje iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Aho umuntu ageze ubu ngubu yavuga ngo nta bwoba. Okay, kabiri. Icyo ndabashimira mu karere ka Rutsiro nta muhanda twagiraga mu nkengero za Karongi, akaba aribwo tubona umuhanda w'umukara. Ariko kugeza ubu umuhanda noneho urimo urakorwa, ugiye kugera uduhuza na Gisenyi. Ibyo rwose ni ikintu cyambere mbashimira by'umwihariko byimaze. Ikindi ikibazo reka mbaze noneho. Ubwo tugeze ku kibazo. Ikibazo kiragira giti: twebwe mu karere kacu ka Rutsiro dufite ikibazo kiri special kugeza ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo twari dufite agahenge kuri rino zuba rivuyemo, ariko y'imvura iguye abaturage ni ukujya mu buri bakazimya amatara, abakozi bagahagarika ibintu kubera ikibazo cy'inkuba. Rwabuze igica rwose. Turagira nimba hari ukuntu mwabigenza mwaturwanaho. Ariko ngira ngo umuntu wo muri science and technology ureguye kuba nanjye ndimo ndashaka igisubizo. Ariko icyo kibazo kirazwi. I think we've got to find a way. Ibyo byumvise kenshi, ariko saho gusa hari n'ahandi henshi, hari ahantu na government ifite za installations buri munsi bahashyira na bya bindi bya lightning conductors rimwe na rimwe byose sinzi ibyo bintu mwazabikozeho. Okay, icyo kibazo tuzagishakira umuti. Ni ikibazo rusange, ntabwo ari ikibazo giterwa na leta. Ni ikibazo turaza dushaka uko twashakisha umuti. Hari ibishoboka ngira ngo gukorwa. Mira rwose ku giti cyanjye natangiye umwaka wa mbere segonderi, mbura nabanaga na mama ndamubura, niga imyaka 6 kuri support ya leta, none ngeze mu mwaka wa 4 n'ubundi leta ikifasha. Ndagushimira cyane kuri ubwo bufasha rwose. Aho ngejeje wa 4 wa kaminuza, ngeze mu wa 4 wa kaminuza mu mazi n'ibidukikije, kandi nizera ko ibyiza biri imbere. Rwose mwarakoze, aho mugejeje turabashimiye. Ni byiza cyane rwose. This is my first time to see you. So it's not to see you in front of me. Gutya atari kuri television cyangwa he. It's not a question, it's not a suggestion, it's just a request. Your Excellency, allow me to shake your hand, please. I have a question. Please. It's not the easy one. Ariko ndakikubaza kwa na ushesha kanguhe. It goes with beyond this moment.
We've been enjoying continuous progress to this very moment when you talk about 20 years after genocide. Now, we have countries who have spent like imyaka magana mirongo badafite ibibazo by'umutekano. Ngira ngo ni nayo mpamvu baza bagatangira kuvuga like you saying batonga intoki abantu without respect. Ariko abo ni abahe batageze bagira ibyo bibazo? Nta n'umwe uriho nzi. Not a single one. Not a single one doesn't have a problem. Okay, so now the question is... but disqualify that first. Okay, right. So, nk'umuntu mukuru wabonye byinshi, wumvise byinshi, babaza ngo ni nkatwe umuntu ku giti cyiwe n'abantu bavuze the legacy twasiga tuvuye ku isi, nkagusaba nka perezida w'igihugu ko natwe niba na cabinet no kumenya mujya muganira ukadraftinga umushinga watuma u Rwanda narwo rumara imyaka myinshi cyane nta ntambara. Ikindi nk'umuntu urimo kutugira inama nk'abajene ni icyo dusaba kugira ngo u Rwanda narwo rumare imyaka myinshi cyane ruri mu mahoro. Murakoze. Beyond this moment. First of all, iyo si uvuga ntabwo ibaho, nta naho nyizi, nakubwiye ko nta gihugu na kimwe kimeze gityo. Niba ushaka kukimbwira kimbwira, hanyuma ndakubwira ibyo nashaka. Icyo ushaka kuvuga, hari ibihugu donc bigaragara ko biri peaceful mu gihe okay nabo bashobora kuba bari weak. Peaceful is contextual. No kuvuga bakamenya kirekire bavoidinga ibibazo donc bishobora gutera like wenda bashobora kuba batabigira ariko babitera abandi. Yes, exactly. Yeah, you are right. Now, ariko ubona ukuvuga ko rero nta gihugu na kimwe kitari mu bibazo. Bose bafite. Ariko natwe tugashaka ni gute natwe twagira kuri iyo standard. Iyihe se ko ntawe nigeze yo kuba strong. Aho utera ibibazo ahandi. No. Yo kuba strong for a long time. Bitavuze ko bitaranda ariko natwe tukaba strong for for many years as possible. Yeah. Maybe I don't get the... Mr. President, I think that's a question that might be for another day. We can and for other people than me, I think it's exactly. It's a different kind of question. But anyway, so ndibwira ko turi mu nzira nziza, the best we can be, or the best we can put in a place for our country. So let's see where we will be in the near future. Naho legacy y'u Rwanda nyirango nukomeza. I think the country needs to be stable, is stable, continues to be stable. We want it to continue to be stable and prosperous above all, or building on that. So ibindi bibazo may just be complicated for nothing. When you want to deal with some of these issues, nahoze mvuga nubakiye no kubyabazaga, mujye mugerageza koroshya ibibazo kurusha kubikomeza kurenza uko bimeze. Simplicity ariko utatakaje quality y'ikintu ushaka kugeraho is the best way forward. So hari n'ibibazo abantu bitera batari babifite bakabiterwa nuko bashatse kuba hari ubwo bihamagarira ibibazo utari ufite kubera ko washatse kuba complicated. So tubyoroheje twe tugakora ibyangombwa akaba ariho tureba, then we are fine. So, thank you very much. Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, please.